Hi, Lauren. Can you hear me? Yes, you're good. Buddy. My name is Miles Goff. It's Goff actually, but I get that a lot. So people call me Jeff. Mix it around. I get lots of different sayings, so it's no big deal. I'll just share my screen here. I'm going to go through a presentation, to kind of talk about what NB Power is doing in the residential energy efficiency space. Looks like you could probably see it now. So yes, we went through introductions already. I'll be speaking, then my colleague will be speaking in French, my colleague Joe, and Diane will be monitoring the chat for questions. So feel free to put questions there as you come up with them. So in addition to residential programs, NB Power does have a full suite of efficiency programs for basically kind of every sector in the province. You can see the residential ones there. I won't go through all of them, but we target different sectors, new construction, renovating existing homes, as well as low income. We have commercial energy efficiency programs that come in different streams, and as well as industrial, and those are really highly customized, really project specific programs. Since 2015, when NB Power became the delivery agent for efficiency programs in the province, New Brunswickers have saved quite a bit of money in their energy bills, in their factories, businesses, or homes. We've reduced a lot of GHGs. You can see the equivalent number of cars taken off the road there, and a lot of money has stayed within the local economy for energy retrofits and other energy efficiency improvements from different vendors and contractors in the province. So to talk about residential and specifically, this is the program I focus on a day-to-day basis. We have the Total Home Energy Savings Program. It's for the retrofit of existing homes. It's available to everyone in the province, regardless of your electricity provider, regardless of whether you're an NB Power customer or not. And it doesn't matter what your starting fuel type is. So you could heat with oil, gas, wood, electric baseboard, whatever. It costs $99 plus HST to participate. That you'll pay that when you get your initial energy evaluation, and it follows the EnerGuide rating system, which is administered by Natural Resources Canada in Ottawa. It's a holistic program. It targets energy usage in all sorts of parts of your home, building envelope, including air tightness and windows, heating systems of all different fuels, including and as well as some water heating solutions as well that lower your bills there. There is a 2 audit process. They bookend the work you do. So you have an initial energy evaluation, you perform work between that first audit or evaluation, and then you have a second one. And so we get a picture of where you started and kind of where you went to. And so we can gauge what your improvement is and what your incentives would be. Just a note there to make sure you don't start any demolition or don't start any work before you get that first audit. So to talk a little bit about kind of what's available in the program, there's insulation incentives, which are, we find, the most generous of any in the program. Yeah, you kind of get the most back. We give incentives based on how much of an area you improve and how much insulation you add to that area. So there's tables in the program guidelines, which you can find on our website, that will help you kind of estimate the incentive you can get. Just as one example, I have here a really typical improvement, adding R24, that's a certain thickness of insulation depending on the type that you choose, to a typically sized attic, around 1,000 square feet, would get $150 to $250 of an incentive towards that. Why is there a range? Because it's a bundling program. So by completing additional primary upgrades, you could increase the incentive you get for everything you do in the program. So we kind of encourage you to kind of do more things at once. We don't have specifics around insulations type, anything recognized in Canada as an insulating material. And basically any area that
has heat loss to the outdoors. So if it's 20 degrees on one side and it's minus 25 on the other, of some surface, you can probably get an incentive for it. So attics, walls, basement walls, exposed floors, things like that. And we do have requirements about how much you can add to get an incentive. So there are minimums. That you have to actually add. So I see Giselle. I actually have the chat here up. So I see Giselle Levac asked a question about what percentage of the total cost. We do some program design behind the scenes to sort of line up with that number, but it's different for each measure. I can say insulation measures are the most generous, and they work out to be somewhere around, rough figure, around 30% of the costs. We didn't really design it that way, but that is how it works out. But again, when you go to the program guidelines, you won't see it phrased like that. Like we don't give an incentive based on the receipts you provide to us. We give an incentive based on how much you add and to how many square feet you add it to. So make sure you look at the program guidelines for that. So another big part of the program are heating systems, and so it's an all fuels program. You can come in with oil and move to a more efficient oil furnace or boiler. Like if you want to stay with your pellet system, or if you want to move from baseboard to heat pumps, there's a system for you. We don't encourage fuel switching, but you can change fuels. We just ask that you follow the efficiency hierarchy, and you can talk to us more and maybe ask or talk to your energy advisor kind of what that means. And the incentives are given as fixed amounts. So, for example, a wood stove, it's an amount between, I know the lowest number off the top of my head, you can get about $250 for a wood stove. So it's a fixed amount, not like insulation that kind of moves. And some equipment, you can get quite a bit of money back. So geothermal heat pumps, the incentive can be, as high as $5,000 towards that system, which has a higher upfront capital cost, but really great energy savings to a measure like that. So to talk about the single most, popular measure, we call them, or upgrade in the program, mini split heat pumps. Something about the market in New Brunswick that really drives people to these. It's the housing stock that has a lot of electric baseboard. These are some examples of what the indoor units can look like. So a lot of you probably recognize this one in the bottom left, but these are all mini split heat pumps as well. This one you wouldn't see. Would be hidden in a ceiling or something, like you see them in hotel rooms. So they can come in different shapes and sizes for the application. We have a list of units. Here are the specs. I won't go over those, but we do vet the systems to make sure that they're cold climate heat pumps that perform, in the coldest days of a New Brunswick winter. And you have to use a system off that list, or purchase one, I should say, as well as use an approved contractor on our list, which you can find on our website. It's free to apply as a contractor. It's a vetting process we do to make sure that you meet the legal minimums to install heat pumps in the province. We're not recommending the quality of these contractors. We're just letting homeowners know that we've checked them out and that they're basically using electricians and refrigeration mechanics. So a little bit about the program in terms of how it's performing and whatnot. The average incentive we give is about $1,300. Just kind of works out that way, but we don't have a cap. So we have given incentives in the $10,000 range and around $15,000 for very big projects. But the typical project comes in at about $1,300. And we've had thousands and thousands and thousands of New Brunswickers bring their homes through over the last 3 years when the program launched, including this family in the Hampton area, I think. So to talk a couple of success stories, and pardon me if you've seen these before. This couple has a historic home in downtown Fredericton. You can see the upgrades they did, some insulation in their wall cavities with blown-in cellulose, some spray foam on their basement walls. They had a little kitchen add-on that had an uninsulated exposed floor, very uncomfortable when in the wintertime. They insulated that with spray foam, and they did some DIY air sealing. So they invested about $6,600 towards all this work, and they got back through our program about $3,800. So already a pretty good, covering, and
and the actual savings adjusted for weather, those are real bill savings, are about $418 per year. So in that case, pretty quick payback. Doesn't always look like that. And a warmer kitchen floor. That was really a big reason they did it. So that little kitchen add-on is a lot better to spend time in now than it was before. This is a neat project that I would be remiss for not telling you about. This is a really ambitious retrofit of a 100-year-old home in the Gagetown area. So just some numbers, kind of, when the person moved in, they heated it to 12 degrees with a electric furnace, I believe, and it costs quite a bit of money. That's the heating cost for winter, $2,600. Some people's power bill for the whole year would be that much or lower. And they used an energy model to figure out what it cost if they heated it to a comfortable or livable temperature of 19. It was going to be a lot of money. So they did an extensive retrofit, took a lot of pre-planning and design and hand-holding with their contractor, but really ambitious. You can see kind of the specs of where they brought the home to on the left side. I won't go into those except kind of the interesting point about the baseboard. So because they're pursuing passive house certification, a properly designed passive house doesn't need a dedicated and active heating system. And so because of the work and the design and the planning that they did, they're getting away with about 2 feet of baseboard heat for the entire home. 2-story, quite large. But the stuff that I think, people would remember, these other non-energy benefits. The house is very warm. There's no drafts. It's very quiet because it's well insulated. The temperatures are really even wherever you are in the home. It's resilient to, climate impacts. There was a power outage for 5 days 2 winters ago, and the temperature inside the home only changed by 2 degrees Celsius. It was 20 degrees when the power went out, and 18 5 days later, which is an amazing climate resiliency story, really. They use local builders, local materials, and just a thing for them, they didn't want to use any foams. The blowing agents for foams have a high greenhouse gas potential. So yeah, here's what it looks like afterwards. So they used live edge cedar from a local mill for the siding, very distinctive. And their heating bill for the whole winter to 19 degrees Celsius is now only about $280. So really quite amazing. The upgrades to reach that, about $50,000. Not including repairs. For example, they redid the roof, but that had to be done anyway, and that doesn't have energy efficiency improvements, so that's not included in that number, along with a whole bunch of other things. But for the efficiency improvements, that's the number. They got quite a big incentive from NB Power, and they're saving a whole bunch of money compared to what they would have spent to heat the house to a livable temperature of 19 degrees Celsius. So really amazing story. That house does usually open up for tours as part of the Eco Homes tour. It's not Renewables NB, but it's anyway, keep your eyes open. They do an annual tour around the province of different energy efficient homes, and they usually step up and you can go and tour that house near Gagetown. So I'm just going to talk about a couple more things here. Something I'm sure you've heard about is the federal program launched May 27th called the Canada Greener Homes Grant. So I have to kind of stake out NB Power's position on this program. It launched without any consultation or input from really any stakeholder across the country, even the people running the program. We don't have any say or control in how it works, and it's already gone through a lot of changes. So unfortunately, NB Power can't be the source of knowledge for New Brunswickers on this program. I do want to share how you navigate both programs, because we understand that homeowners are going to want to do that because you can stack the incentives from both programs. And so what we suggest is that you enroll in NB Power's program first, because the service organization you pick, the energy advisor that will come to your home to perform an audit, is the delivery agent for the Canada Greener Homes Grant. And so you register with us, and as soon as you start talking with them, you can start to engage them about, is that program right for you? What are the incentives like? What are the rules, etc.? And you can register for that program separately. The audit that you get through our program, if you register for Greener Homes, is the same audit for the federal program. So it's one audit, and it works for both.
And so that's an important thing. And there is an extra cost to that. So it's because it's a totally separate program with separate rules, separate administration, all these separate steps, extra work for your energy advisor, there is an extra cost of $250, which is out of the control of NB Power. And just you see what's in bold there. The programs are different. They speak a different language in terms of some incentives. And so what qualifies in one program may not in the other. So really the bottom of the slide there is the most important message. Go on their website. It's very comprehensive. There's a lot of reading, but it's all there. Yeah, and there's just one little detail about the program. It has a maximum incentive of $5,000, or they call them grants, I should say, of $5,000. But there are lots of other program differences around eligibility and what specific systems that qualify and et cetera, et cetera. But that's the Canada Greener Homes Grant. We also have a program in market for new home construction. So the program has a bit of a different funding stream. So it is for electrically heated homes only. So you can't come in through the program and build a home heated with natural gas or oil as an example. Still the same cost. You pay $99. You submit your building plans. You register before you've even pulled your permit. You submit your building plans. You'll work with an energy advisor to tell you kind of where you're at and where you need to go to qualify for incentives. You have 12 months to build the house, and we come out and or the energy advisor comes and does an energy audit to assess the performance of the home when it's finally ready for living. Again, it follows the EnerGuide rating system by Natural Resources Canada, and there are requirements, prescriptive requirements, things like certain R values and Energy Star windows. But then all the elements of the home together have to reach a certain performance target, and so you can see it there for the $6,000 incentive. The level 1 incentive has to be 55% better than a code-built home. And so that's taking everything into consideration: insulation and the windows you choose, and how good your builder was at air sealing details, the heating system, the water heating system, orientation, latitude. A house in Bathurst versus a house in Grand Manan has a different energy usage. And then there's an incentive for a house that reaches net zero, and that's $10,000. So that was a lot, but I forget, Lauren, did we say we wanted to take 5 minutes of questions now and then let Joe present and do 5 minutes of questions after him? Yeah, that would be fine, I think, for sure. I see Brad's typing one in the chat. I'll wait. Renting programs, that's a great question, Brad. So I'll give an indirect answer. In the Total Home Energy Savings Program, a landlord can bring a building they own through the program. So your landlord can bring the building through, make improvements, heat pumps, insulation, whatever. Of course, it has to make sense, from who pays utilities, whether they're going to do that or not. But for dedicated renters, we don't have a stream right at the moment. We've had various programs in market, low cost measures like rebates on light bulbs and whatnot at Home Depot and things like that. So there's no dedicated retrofit program or new construction program for renters at this moment. Yeah. So that's something on our radar. It's kind of a tough one for efficiency programs anywhere because the whole idea is that the person who owns the building should be the one making decisions about changes to the building, improvements, changing windows, heating systems, whatever. And so there's kind of a liability if you don't have that sign on. And so anyway, it's on our radar, and it's a good question. I see Lauren put incentives for solar. So yes, there are incentives for solar PV, so solar panels that generate electricity. The Total Home Energy Savings Program has incentives for solar. The incentives range from $200 to $300 per kilowatt of installed capacity. Make sure that you
don't do any work before you have the audit, so register and have the audit. And just to let you know, there are minimum insulation requirements that you need to reach to access that $200. So we want to make sure that your house is kind of performing, decently before you consider a measure like that, because from the efficiency pyramid perspective, really solar or other renewable energies are the last thing you want to do. You want to start with air sealing, insulation, and then when you've got your heat load down, think of an efficient heating system. And then the last thing you do when you worked on everything else is something like a renewable energy choice. So yes, incentives for solar. Check out our program guidelines for the rules on that, and wait till you've had your audit. So I see Shelley is typing, and maybe after that, I'll pass it to Joe, and then we can do some questions after that. So Shelley's asking about a solar installation installed in July. You're right, Shelley. You already do know the answer. If you didn't get the equipment, and this applies to anything, by the way, heat pumps, a window you installed, insulation. If you didn't do it between 2 energy audits in our program, then unfortunately it's not eligible. So you're welcome to join the program and do further work in the future, but yeah, it's not. There's no eligibility for things installed before an audit. So Lauren, yeah, I think that's probably good. Again, Joe will present, and then there'll be time after his presentation to ask questions in French or English. If you can think of more, or if when he speaks you come up with more, we'd be happy to answer further. So I guess I'll stop sharing. Great. Thanks, Miles. Yep. Bonjour, Joe. Bonjour, Lauren, ça va bien? Ça va très bien. M'entends-tu bien? Oui. OK, parfait. Merci, Miles. All right. Il va falloir que je monte mon écran. Hein? Pouvez-vous voir mon écran? Oui. OK, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joe Gagnon-Levac. Vous venez d'entendre Miles Goff parler pour la présentation en anglais. Moi, je suis conseiller technique en efficacité énergétique, secteur résidentiel avec Énergie NB. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui la même présentation, mais en français. Alors, n'hésitez pas à demander des questions en français ou en anglais, car Diane Spencer, le préposé principal du secteur résidentiel, regarde la discussion ou le chat. Puis aussi, je vois clairement les questions moi aussi. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions durant la présentation ou même après. Aujourd'hui, on va présenter premièrement le programme énergétique pour les maisons. Ça, c'est les maisons existantes. Puis après ça, on va parler du programme énergétique pour les nouvelles maisons, nouvelles constructions. Mais juste pour noter aussi que dans le secteur résidentiel, on a d'autres programmes comme le programme énergétique pour les propriétaires à faible revenu. Aussi, programme de sensibilisation communautaire sur l'efficacité énergétique. Le secteur commercial, eux, ils ont un programme qui s'appelle les programmes d'amélioration énergétique des immeubles commerciaux. Il y a aussi le programme de remboursement pour les entreprises, puis le programme d'efficacité énergétique industrielle. Okay. Alors, depuis 2015, les Néo-Brunswickois ont investi dans l'efficacité énergétique et ils ont économisé environ 208,4 millions de dollars en coûts énergétiques au cours de leur vie. Ils ont réduit les gaz à effet de serre pour l'équivalent de 92 530 voitures pour un an. Et ils ont aussi investi 144,2 millions de dollars dans l'économie locale. Alors, c'est très bien de voir ça, car c'est bien de dépenser et que l'argent reste dans le Nouveau-Brunswick. Alors, pour le programme énergétique pour la maison, ça, c'était un programme pour les maisons existantes. Si c'est une nouvelle construction, puis tu attends 6 mois, tu peux être considéré pour ce programme ici. Il faut que la maison, la nouvelle construction soit bâtie et vécue dedans pour au moins un minimum de 6 mois. C'est offert à tous les Néo-Brunswickois. Oh, OK. C'est offert avec tous les Néo-Brunswickois, tous les types de combustibles. Alors, si tu chauffes à l'électricité, au bois, au gaz naturel ou à l'huile, tu es éligible pareil. Ça coûte 99 $ plus taxes. Ça inclut 2 évaluations.
initial que tu devras atteindre avant de faire les rénovations. L'évaluation initiale, le conseiller ou la conseillère en efficacité énergétique agréée va chez vous, va prendre les mesures de votre maison, prendre en note les systèmes de chauffage, le refroidissement, le chauffe-eau, ventilation et tout ça, et va à son office et générer un rapport en modélisant votre maison dans un programme d'ordinateur qui s'appelle Hot 2000. Avec le rapport, vous allez recevoir le rapport, puis il y a des recommandations aussi là-dessus qui peuvent vous dire, on vous recommande d'ajouter de l'isolation dans l'attic ou n'importe où ou n'importe quoi au sujet de l'isolation, le système de chauffage ou n'importe quoi d'autre. C'est quand même vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire. Après ça, une fois que vous avez reçu le rapport, vous pouvez commencer à acheter les matériaux et commencer à faire les installations. La démolition doit être faite seulement après l'évaluation initiale. C'est très important. On utilise un système de code Energuide de Ressources naturelles Canada et tout ce qui est inclus dans le programme pour donner un incitatif, c'est l'isolation, la réduction des fuites d'air, les fenêtres, les portes, les ventilateurs récupérateurs de chaleur, les systèmes de chauffage comme au bois, à l'huile ou au gaz naturel ou à l'électricité sont inclus là-dedans. Une fois que vous avez terminé vos rénovations, ou après 9 mois, contactez votre conseiller en efficacité énergétique ou conseillère. Faire une deuxième évaluation de votre maison pour le même prix. Tu payes seulement une fois. Puis une fois que tout est terminé, nous, on reçoit le rapport, puis on compare avec les critères du programme et on envoie un chèque à vous ou un dépôt direct. Okay. Ça, c'est juste un exemple de rapport que vous pouvez recevoir. C'est sûr, le rapport est entre 5 à 8 pages de long. Puis, comme exemple, ici, une vieille maison utilise environ 184 gigajoules par année. En fait, si tu compares avec la même maison bâtie au Code national du bâtiment du Canada d'aujourd'hui, la maison utiliserait moins d'énergie. Ici, environ 93 gigajoules par année. Alors, le plus proche que tu vas de 0 gigajoule par an, mieux que c'est. Un gigajoule, c'est environ 2 tanks de propane pour le barbecue ou 278 kWh d'électricité. C'est environ 30 $. À droite, tu vois deux cercles. Le premier cercle en haut, j'aime ça parce que ça décrit où est-ce que l'énergie va actuellement dans votre maison. Comme exemple, ici, 77% des énergies vont dans vos chauffages aux locaux. Après ça, ça serait le chauffage à l'eau qui est 9%. Alors, toute maison va être différente. Puis, ça vous donne une très bonne idée pour le fonctionnement de votre maison. En bas à droite, le cercle, ça vous démontre où est-ce que vous perdez plus de chaleur. Ici, comme exemple, les sous-sols fondations perdent environ 35% de la chaleur de la maison. Après ça, c'est les murs principaux. Alors, ça vous donne une bonne idée où commencer les rénovations. Mais ça va inclure aussi le rapport, les recommandations du conseiller ou de la conseillère. OK? On donne une initiative pour pas mal de choses qui rendent votre maison plus éco-énergétique. Comme exemple, l'isolation. Sont accordées selon la valeur R ajoutée par pied carré de surface. Alors, comme un petit exemple ici, on ajoute R24 dans un grenier plat de 1000 pieds carrés. L'initiative peut être de 150 à 450 $. Ça veut dire que c'est comme une échelle. Et ce n'est pas un prix fixe parce que si tu vas sur les lignes directrices en ligne, un PDF tu peux télécharger, ça dit combien de valeur R tu ajoutes, puis quel est le montant d'incitatif que tu vas recevoir, puis tu peux faire le calcul très facile en ligne. Puis le plus de rénovations principaux que vous faites, l'isolation, le système de chauffage et ces gros rénovations-là, c'est ça qui va déterminer quelle catégorie que vous êtes dans le montant d'incitatif, bien, mieux ou meilleur. Tout type d'isolation sont reconnus. Puis pour pas mal, n'importe que vous allez sauver de l'énergie. Grenier, plafond en pente, les solives de rive, les planches exposées, les murs de sous-sol du vide sanitaire. Pour obtenir un incitatif, il faut ajouter une quantité minimale de données d'isolation, mais aussi une quantité maximale à qui on peut donner à. Alors, si tu ajoutes un R80, c'est sûr, on va pas inciter jusqu'à R80. Mais c'est juste des règles à tenir compte quand vous êtes dans le programme. Et tout est sur les lignes directrices. Alors, les systèmes de chauffage, il y a des incitatifs pour tous les types de combustibles. Alors, à l'électricité, à gaz, à l'huile, au bois ou à granule de bois.
Tu dois suivre la hiérarchie énergétique. Alors, tout ça est en cours une fois sur les lignes directrices. Mais avec un exemple, si tu chauffes avec une thermopompe, puis tu veux installer une fournaise à l'huile, l'efficacité du système diminue et on ne va pas pouvoir donner un incitatif pour ça. Les montants, tu peux pouvoir atteindre jusqu'à 5 000 $ pour certains appareils, comme les géothermies. C'est juste des critères, s'ils ont besoin d'être certifiés, disons, Energy Star ou l'installation par un contracteur éligible. Il faut juste faire attention. La mesure la plus populaire dans le programme, c'est définitivement les thermopompes mini-biblocs. On a deux listes pour ça. Une liste, c'est pour la liste des thermopompes éligibles, puis l'autre liste, c'est pour les contracteurs éligibles. On a environ un peu plus que 100 entrepreneurs participants dans notre liste, mais c'est juste pour faire sûr que c'est pas pour la qualité de leur travail, mais c'est juste pour faire sûr qu'ils ont les certificats à travailler dans le domaine, pour que ce soit illégal. Je veux dire comme un certificat en réfrigération, un certificat en électricien. Les critères pour les thermopompes, s'ils sont sur notre liste, sont éligibles, tu n'as pas besoin de regarder aux critères. Mais si ta thermopompe n'est pas sur la liste, puis tu penses que les critères, contacte-nous, puis on va faire l'étude. Puis une fois approuvé, on va le mettre sur la liste. Alors, les critères, c'est doit fonctionner efficacement à moins 25 degrés Celsius. La raison moins 25, parce que New Brunswick, l'hiver, il fait froid, puis on ne veut pas qu'un système à moins 10 à moins 15 coupe, puis vous êtes prêt à utiliser votre système secondaire, comme les plaintes électriques chauffants. Les autres coefficients sont là. Coefficient de performance saisonnier du chauffage, région 5 qui est le Canada, 8,7 ou plus haut. Rendement énergétique saisonnier, 18 ou plus haut. En moyenne, les participants au New Brunswick reçoivent environ 1 300 $. C'est sûr, tu peux en avoir qui en reçoivent moins ou qu'il y en a qui en reçoivent plus. C'est juste en moyenne que ce qu'on voit. J'ai déjà vu des incitatifs donnant jusqu'à 14 000 $ environ. Ça dépend de la grosseur de ton projet aussi. Plus de rénovations que tu fais en mesure d'efficacité énergétique, plus tu vas recevoir. Ici, tu as un exemple d'un couple de Fredericton qui est rentré dans le programme. C'est une maison historique à 161 ans à Fredericton, puis ils peuvent s'attendre à des économies d'environ 27 %. Ils ont fait l'augmentation d'isolation des murs principaux, du sous-sol et des planchers exposés, puis ils ont réduit les fuites d'air. Ils ont reçu environ 3 800 $ d'incitatifs, puis le montant investi dans le projet était environ de 6 600 $. Ils réalisent des économies de 418 $ par année. Ça, c'est le chauffage, le refroidissement de la maison l'été, tout ça. L'autre exemple, c'est un petit bungalow de 1950 situé à Fredericton. Les autres ont fait des bonnes rénovations, puis ils ont vu leur facture d'énergie diminuer d'environ 48 %, que c'est très bien. Les mises à niveau qu'ils ont faites, c'était l'augmentation de l'isolation du grenier, du sous-sol et des murs principaux. Ils ont installé une thermopompe mini-bibloc, très efficace, puis 8 fenêtres Energy Star Zone 3 avec la réduction des fuites d'air. Ils ont reçu plus de 5 000 $ pour l'incitatif du programme, puis ils ont investi environ 25 000 $. Puis ils réalisent des économies de 1 500 $ par an. C'est sûr, tout projet, le coût va être différent, les rénovations vont être différentes. Tu peux t'attendre à débourser un différent montant d'argent puis recevoir un différent montant d'argent. Tout ça, c'est différent pour tout le monde. Le projet qui est vraiment impressionnant, et comme Mars avait parlé aussi, c'est à Gagetown, au New Brunswick. Ça, c'est la photo avant les rénovations. C'est une maison centenaire, donc plus de 100 ans. Pour l'hiver 2016-2017, le coût pour chauffer à 12 degrés, c'est pas 19 ou 21 degrés Celsius, qui est quand même assez bien confortable. 12 degrés, c'était de 2 600 $ par hiver, par saison. Ils ont fait la modélisation pour chauffer à 19 degrés Celsius. Le coût estimé était environ de 6 000 $, que c'est très élevé avec les fuites d'air et le manque d'isolation. Les détails, je ne vais pas aller à travers de tous les détails, mais sont ici. Ils ont isolé le plancher exposé à R75, puis les greniers à R80, puis les murs à R60. Ça, c'est tout comme des numéros pour les maisons passives. Les fenêtres Veta de la Pologne, les autres sont expériencés dans les fenêtres pour les maisons passives. C'est pour ça qu'ils ont été loin même aller les chercher. Coûte pas mal plus cher. Changement d'air par heure de 0,2 qui est très bien. Une maison
une maison aujourd'hui que je vois rentrer dans le programme de nouvelle construction en moyenne en 2,5 à 4 de changements d'air par heure, puis eux, c'est 0,2, que c'est vraiment, vraiment bien. Une plainte de chauffage de 2 pieds, c'est le seul système pour chauffer la maison. C'est très bien, c'est incroyable. Ici, c'est écrit certification de la maison passive en cours. Je pense qu'ils l'ont eu, mais je ne peux pas confirmer. Comme Miles dit, à chaque année, la maison est souvent ouverte au public pour parler du projet, puis ça, puis pour apprendre. Mais les avantages ici, que tu ne peux pas vraiment mettre l'argent dessus, c'est le confort. Le confort est augmenté quand même assez haut. La maison est plus chaude en hiver. C'est plus silencieux. Tu n'entends pas vraiment les autos passer. Beaucoup moins de feux d'air, c'est qu'il y en a. Ils ont eu une panne de courant pour 5 jours de temps et le changement de température était seulement de 2 degrés Celsius. Les constructeurs sont locaux. Les matériaux le plus possible sont appris localement. Aucune mousse n'est utilisée pour le projet qui est incroyable, le spray foam, à cause de l'émission à l'effet de serre de ce matériel de construction-là. C'est vraiment incroyable. Alors, voici une photo de la maison une fois finie. Alors, l'hiver d'ensuite, 2017-2018, la maison était chauffée à 19 degrés Celsius. Le coût était 282 $ pour l'hiver, que c'est incroyable. Ça coûtait environ 50 000 $ à faire ces rénovations-là, l'initiative de 9700. Puis le nombre d'années avant le seuil de rentabilité est de 7 ans. Alors, le payback, 7 ans, c'est très bien. Okay. Je ne vois pas de questions, alors je vais continuer. Alors, le programme que je viens de parler pour d'énergie NB, ça c'est provincial. Il y a un programme aussi de subvention de fédéral qui s'appelle Subvention canadienne pour des maisons plus vertes ou Greener Homes, comme la plupart du monde entend. On ne joue aucun rôle pour la conception ou l'administration de ce programme-là. Une bonne chose, c'est que les incitatifs subventions peuvent être cumulés. Alors, tu rentres dans le programme écologique pour la maison d'énergie NB, puis après ça, tu t'enregistres pour ce programme ici pour les maisons plus vertes, puis tu pars un peu d'argent x2 pour la même rénovation. La même évaluation énergétique peut servir pour les deux programmes en même temps, que c'est très bien. Merci Diane pour le website et le chat. La seule chose, c'est que nous, vous payez 99 $ plus taxes, mais à cause qu'il y a un petit peu plus de travail pour le conseiller ou la conseillère, il va falloir payer un 250 $ de plus, mais tu vas recevoir quand même plus d'argent comme incitatif. Si vous avez des questions pour la subvention canadienne pour les maisons plus vertes, il va falloir visiter le site web qui est ici ou que Diane a mis dans la boîte de discussion. All right. Ici, c'est le programme éco-énergétique pour la nouvelle maison. Alors, nouvelle construction. À cause de différentes sources des fonds, ici, c'est seulement pour les maisons chauffées à l'électricité seulement. Le programme est offert à tous les Néo-Brunswickois. 99 $ plus taxes. Merci Miles pour le website. 99 $ plus taxes, évaluation initiale et finale, mais ça devrait être écrit pour la modélisation du plan et de l'évaluation qui est l'évaluation finale. Alors, comment ça se passe? C'est que tu t'enregistres, tu reçois un courriel ou un téléphone par le conseiller en efficacité énergétique qui travaille dans le programme de nouvelle construction. Il te demande d'envoyer les plans de maison et toute l'information nécessaire, tes fenêtres, tes systèmes de chauffage et tout. Et ils vont modéliser votre maison. Vous envoyez un rapport, vous bâtissez votre maison. Avec le rapport, ça dit qu'est-ce que tu as besoin de faire pour atteindre un certain niveau d'incitatif. On utilise un système de code énerguide de Ressources naturelles Canada comme l'autre programme. Les exigences ici sont normatives et de rendement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une liste d'exigences pour l'enveloppe de la maison, comme R60 pour la TIC, puis R28 pour les murs, puis tout ça. Mais aussi une exigence de performance. Ça veut dire que ta maison doit performer avec tout ce qui est inclus dans la maison à 55% meilleur que supérieur au Code national du bâtiment du Canada, tu reçois 6 000 $. Pour les bâtiments à consommation énergétique net zéro, tu reçois 10 000 $. Alors, ce programme-là, c'est un tout ou pas un tout, parce que si que tu ne suis pas tous les critères, tu ne vas rien recevoir. Tandis que pour le programme éco-énergétique pour la maison existante, tu fais un peu d'isolation, tu reçois de l'argent pour l'isolation. Tu fais un peu pour les fenêtres, tu reçois un peu d'argent pour les fenêtres. Alors,
il faut regarder les critères sur les lignes d'électricité, puis les critères sur les lignes directrices sur énergienb.com. Puis on est toujours là pour vous aider aussi. Si vous avez des questions, on est ici pour aider. Aussi, vous pouvez prendre en note le courriel électrique, si vous voulez, smarthabits@nbpower.com ou ecoenergienb.ca. Est-ce qu'il y aurait des questions aujourd'hui? J'ai une question. Oui? Avec les programmes pour des nouvelles maisons, est-ce que ça c'est juste pour des individuels, personnes, ou est-ce qu'on les developers peuvent utiliser ça? Oui, les constructeurs, les développeurs, c'est nos plus gros clients que je peux voir tout de suite. C'est sûr que si que tu veux bâtir ta propre maison, si tu veux bâtir ta propre maison, tu peux rentrer dans le programme. Avec le programme de nouvelle construction, c'est la personne qui s'enregistre et la personne qui va recevoir l'incitatif. Il y a des développeurs qui rentrent, qui amènent des maisons alignées, autrement dit des row houses dans le programme, puis ils sont en charge de toutes ces maisons-là dans nos programmes. Ils suivent nos critères, ils font affaire avec le conseiller ou la conseillère, puis à la fin, un coup que les bâtiments sont bâtis, ils reçoivent l'incitatif si ils ont suivi les critères. Alors, c'est pas mal ouvert pour n'importe qui rentre. Et c'est sûr, il y a des critères être éligible pour le programme, comme la maison doit être la maison doit pas être plus que 3 étages de haut, plus que 600 mètres carrés, comme les résidences à 20 à 30 unités. C'est pas mal bien ouvert. Oh, je vois une question ici. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Lauren? Oui, merci beaucoup. Oh, bienvenue. Gisèle Levac, combien de temps remplir le formulaire et avoir le premier audit? Ça dépend bonne question, ça dépend le temps, parce que pour les nouvelles constructions, la plupart des gens commencent à bâtir au début de l'année, comme tu bien s'enregistrer en mars-avril. On dit environ le premier audit, ça dépend de l'organisme, service d'organisme. C'est sûr qu'une fois que tu t'enregistres, d'ici 2 semaines, tu devrais recevoir un courriel ou un appel d'un conseiller ou une conseillère. Puis de là, vous pouvez séduire un rendez-vous. J'ai déjà entendu parler que tu appelles la journée même, tu parles un rendez-vous ou que tu peux attendre quelques semaines. Ça dépend de leur montant, leur charge de travail. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah, merci Gisèle, bienvenue. Hey. I'm not sure how to ask this in French. Is it English in English? Is the question in French English okay? Yeah. Okay. And maybe you already said this, but are there developers in the province that are sort of taking advantage of this program, and do you find that it's getting a lot of uptake, or is it sort of, not that common? Maz, do you want to answer this, or I could. It doesn't matter. Got it. You got it. Yeah. I'll Yeah, add some maybe or whatever. Yeah. Sure. There's a bunch of developers actually currently in our programs in the new home program. They sure do take advantage of it. That's what we want. They build more efficient house, and we're there every step of the way to help everyone in our programs. Yeah, Miles, do you have anything to add? Yeah, more than what is it, Joe? Around 70% of participants are builders, so more builders come through the program than those building homes. And yeah, Lauren and others, roughly 1,500 to 2,000. It's been more. 20 years ago, it was 3,000 a year of new homes that get built in New Brunswick. So around 1,500 to 2,000 homes per year. At the height of the program, we probably had more than half of those come in 2018. But right now, we're looking at around 300 houses a year, which is a sizable percentage of the new homes being built. So we're happy with that.
yeah, so people are taking advantage of it. Yeah. Oh yeah, I see Diane put that in the chat about the homes. I'll come on there just with a quick question. I see that somebody might be typing one into the chat room, but just wondering, so I suspect there's a lot of people out there who would like to, improve the energy efficiency of their home and save some money on, power bills. So if you're, totally unfamiliar with this and just coming into it, what would be the best resources to learn more about it? Yeah, good question. Natural Resources Canada has a lot of good materials that's really, trustworthy and not biased. There's this particular document that's really helpful from like sort of a DIY perspective called Keeping the Heat In. It's digital. You can flip through it. You can download it. Yeah, NRCan would be, and that's kind of my go-to. Natural Resources Canada also has a licensing agreement with the Energy Star group, run by the US EPA. So lots of links you can find from the NRCan website to the US EPA, and they have a lot of great energy efficiency guidance as well. Just keep in mind some of it's directed at a cooling climate. So, and there are some differences in energy efficiency between Texas and New Brunswick. So yeah, NRCan, Energy Star. Those are some good ones. Look towards NB Power's website over the next 6 to 12 months. We're going to have a refresh and have a lot more material on there now than we do now. There's some good stuff on there now. Look at our Twitter. We do have some kind of tips, seasonal tips that coincide with what's going on seasonally. Yeah, NRCan and Energy Star that's where I go for a lot of material, to trust studies and whatnot. And, what is it something going to save? What is something going to cost? There's a lot there around those. So I see Giselle has a question, and I see Joe might be typing the answer. So no, you don't get the $99 refunded. It's a holistic energy audit. You're getting a 2-hour, 3-hour visit from an energy advisor, a specifically trained professional who's going to help you in your home, walking through your home, specifically identifying areas for improvement. So you're really getting a lot for the $99. It's not just a gate that you have to pass through to get some money towards the end. We hope people don't see it that way. It really is a value add service and a really great price for the service you get. So you're going to get a report from Natural Resources Canada, which Joe went over. In the old days, people used to stick those to their electrical panels. Eventually, when you buy a home, that report is going to be required to buy a home. It's coming probably within 10 years, maybe 5. And that will be the same audit that you have to go to when you do that. So we find there's a lot of value in the audit, and there's no refund for that if you're not eligible, or if if you find your house is fully insulated. And there is no too insulated, let me just say. I've yet to see a house that couldn't have insulation added somewhere. Even that one in Gagetown, I could give me a little while and I could find something. So. And one thing to add, and I see Diane wrote what I was about to say. These cost about $600. So NBPR covers around $500, which is quite a lot. But another thing that a lot of people don't really think about it is if you have a good label that says your home is very energy efficient, if you want the resale value with this on the electrical panel that shows that you will save energy every year, it's a bonus when you're looking to sell your home, right? Absolutely. And I was just going to add that I feel like there's very few existing homes, but even probably new homes that, wouldn't need some sort of energy saving or air sealing, or, lots of new homes are built fairly cheaply and they're not well air sealed, or, the majority of our existing homes in New Brunswick need a lot of retrofits to get them tighter and stuff like that. So I feel like that situation would be quite rare to do the energy audit and be like, no, it's perfect, it's great. So. Yep. Mm-hmm. Yep. Yeah, the heavy lifting, in housing as a tool to fight climate change, the heavy lifting is in the retrofit space.
1,500 new homes a year. There's, I should know the number. There's 350,000 households, actual houses, something around 300,000 to 400,000 houses in the province of Brunswick. So I think it's clear like where the heavy lifting is going to come from. If you want to use buildings as a tool to, fight climate change, there's a lot of low-hanging fruit still. For sure, absolutely. Well, if there's no other questions, I'll let Dan know maybe do the thank yous. And Yeah. So I think that we're good here, but thank you all so much for that really informative presentation. It's great to learn about some of the energy saving programs that are available in our province. So if anyone's interested in learning more about NB Power or their energy programs, then please do check out their website, nbpower.com, and you can also find them on Facebook, Twitter, and Instagram. So, Thank you.